با عرض سلام و خسته نباشید. حمید بختانی هستم و امروز میخوایم درس بیستم آموزش انگلیسی برای نوآموزان را خدمت شما تقدیم بکنم. دوست از شما 19 درس گذشته. لینک های تمام ویدیوها را در دسکریپشن میگذارم. شما میتونید اونا را نیز ببینید چون این درس ها با هم سلسله دارد. اگر جدید هستید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات پیشنهادات دارید اونا را نیز به من بنویسید. بریم سراغ درس. مثل همیشه ما در آغاز محاوره داریم و امروز محاوره من راجع به این اصطلاحی است may I یک اصطلاحی است که تقاضا یا خواهش مؤدبانه را نشان میده و یا هم اجازه خواستن نشان میده. may I اجازه است که من، معنیش میشه اجازه است که من یا ممکن است که من. may I go بعدش ما حالت اول فعل استفاده میکنیم. may I go اجازه است که من بروم یا ممکن است که من بروم. اگر میخواین اجازه بتین میگین yes you may. yes you may یعنی بله شما میتوانید. بریم سراغ مثال های بیشتر. may I leave the class. may I leave the class اجازه است صنف را ترک کنم. may I leave the class. may I leave the class. may I leave the class. sure یقیناً معنی میشه. may I leave the class اجازه است صنف را ترک کنم. sure یقیناً. may I leave the class. okay, thank you. may I come in. may I come in. may I come in اجازه است داخل بیایم. may I come in. yes please. yes please بله لطفاً. ما سوال میکنم شما جواب بدین. may I come in. okay, thank you. تشکر. may I borrow your pen. may I borrow your pen. may I borrow your pen. may I borrow your pen اجازه است قلمتان را قرض بگیرم. may I borrow your pen. may I borrow your pen. borrow قرض گرفتن معنی میشه. yes here you are. yes here you are بله بفرمایید. خب من سوال میکنم شما جواب بدین. may I borrow your pen. okay, thanks a lot. بسیار زیاد تشکر. may I have your address. may I have your address. may I have your address میشه آدرس شما را داشته باشم. may I have your address. sure I live across from the park. sure I live across from the park. sure I live میره live تلفظ میکنیم. live across from the park یقینا در مقابل پارک زندگی میکنم. across from در مقابل یا در پیش روی معنی میشه. سوال میکنم شما جواب بدین. may I have your address. okay, I got it. may I have your phone number. may I have your phone number. may I have your phone number اجازه است نمبر تلفنتان را داشته باشم. may I have your phone number. yes why not بله چرا نه. it is بعد شما نمبر تلفنتان دانه دانه میگید. it is 1 2 3 4 5 هر نمبری که باشد. سوال میکنم may I have your phone number. okay, thanks. تشکر. فعلا هم بخش لغات داریم. net
جال معنی میشه. جال والیبال، جال فوتبال، جال باسکتبال و غیره. net. We need a new net. We need a new net. We need a new net. ما به یک جال نو ضرورت داریم. We need a new net. need ضرورت داشتن. پیتزا. پیتزا. پیتزا پیزا معنی میشه. و یاد داشته باشین که در وسط شما در تلفظ یک صدای تی را ایجاد میکنین. پیتزا. پیتزا. I ordered a large pizza. I ordered a large pizza. Order دستور دادن یا فرمایش دادن معنی میشه. من فرمایش دادم یک پیتزای بزرگ. I ordered a large pizza. I ordered a large pizza. من یک پیتزای بزرگ فرمایش دادم. popcorn. popcorn پله معنی میشه. popcorn. I bought some popcorn. I bought some popcorn. bought حالت گذشته buy است، خریدن معنی میشه. I bought some popcorn. من مقدار پله را خریدم. some یعنی یک مقداره. peep. peep کلکشک کردن معنی میشه. peep. peep. The children were peeping. The children were peeping. The children were peeping. اطفال کلکشک می کردند. The children were peeping. Scaffolding. Scaffolding. Scaffolding خوازه معنی میشه. زمانی که یک آپارتمان شما رنگ میکنید یا آباد میکنید، در پیشوریش به این شکل میله های فلزی را که میگیرین به خاطری که استاد شوید یا به او دیوارهای بزرگ یا بلند برسید، باز شما خوازه میگیرین به این شکل جور میکنین. این را میگه scaffolding. First we need scaffolding. First we need scaffolding. در آغاز ما به خوازه نیاز داریم. First we need scaffolding. car denting. car denting. denting. car denting کوپیکشی موتر. زمانی که موتر تکر میکنه به این شکل برآمدگی یا فرو رفتگی که داشته می باشه، همین فرو رفتگی رو شما میتونین چه بگین؟ denting بگین. car denting. I have a car denting shop. I have a car denting shop. من یک دکان کوپیکشی دارم. I have a car denting shop. welding. welding. welding فلزکاری معنی میشه یا جوشکاری. welding. welding is risky for our eyes. welding is risky for our eyes. welding is risky for our eyes. فلزکاری و چشمهایمان خطرناک است. risky خطرناک. welding is risky for our eyes. our eyes یعنی چشمهایمان. فلزکاری یا جوشکاری و چشمهایمان خطرناک هستند. basketball. basketball. basketball باسکتبال. we play basketball every day. we play basketball every day. ما هر روز باسکتبال بازی میکنیم. we play basketball every day. baseball. baseball. baseball baseball. do you want to play baseball? do you want to play baseball? آیا می خواهید بیسبال بازی کنید؟ do you want to play baseball? volleyball. volleyball
والیبال. volleyball. Let's play volleyball. Let's play volleyball. بیایید والیبال بازی کنیم. Let's play volleyball. سکی. سکی معنیش به شکل بازی سکی روی یخ یا سکی روی آب که میگیم. سکی. I don't like skiing. I don't like skiing. من بازی سکی را دوست ندارم. I don't like skiing. running دوش معنیش. running is so useful. Running is so useful. دوش بسیار زیاد مفید است. So useful یعنی بسیار زیاد مفید. Useful مفید. golf بازی گلف. Can you play golf? آیا می توانید گالف بازی کنید؟ Can you play golf? funny یک شخص را میگه که مسخره باشه. funny. Mr. Bean is very funny. Mr. Bean is very funny. آقای بین بسیار زیاد مسخره است. Is very funny. friendly دوستانه یا اجتماعی. friendly. A salesperson should be friendly. A salesperson should be friendly. یک شخص فروشنده باید دوستانه یا اجتماعی باشد. A salesperson should be friendly. salesperson شخص فروشنده. باید معنی میشه. الش سایلند. باید باشد دوستانه یا اجتماعی. shy شرمنده یا شرمندوک معنی میکنیم. shy. don't be shy شرمنده نباشید یا شرمندوک نباشید. outgoing چون این شخصیتی را میگه که چکری باشه، بیرونی باشه یا فضای بیرون خوشش بیاید. همیشه کوشش میکنه که در سفر و در چکر باشه. Afghans are outgoing. افغانها چکری هستند، بیرونی هستند. polite مؤدب معنی میکنیم. polite. A shopkeeper should be polite. A shopkeeper should be polite. یک دکاندار باید مؤدب باشد. A shopkeeper should be polite. creative خلاق معنی میکنیم. creative. A cook should be creative. A cook should be creative. یک آشپز باید خلاق باشد. A cook should be creative. brave شجاع. brave. These soldiers are very brave. These soldiers are very brave. این عساکر بسیار شجاع هستند. These soldiers عساکر are very brave بسیار شجاع هستند. generous سخی، کسی که دست باز داشته باشد. سخی یا سخاوتمند. My father is very generous. پدرم بسیار سخی است. sleepy خواب آلود. sleepy. I didn't sleep a wink last night. من یک چشم خواب شب گذشته نکردم.
didn't sleep a wink. A wink یک چشم معنی میشه. Last night یعنی شب گذشته. I didn't sleep a wink last night. شب گذشته یک چشم خواب نکردم. I'm very sleepy now. I am very sleepy now. فعلا بسیار خوابالود هستم. I am very sleepy now. فعلا هم مقاله داریم. Allah یا God. خداوند. Allah is our Lord. Allah is our Lord. الله جل جلاله پروردگارمان است. He is one. او یکتا است. He has no father, mother, son, and no daughter. او نه پدر دارد، نه مادر دارد، نه پسر دارد و نه هم دختری دارد. He is alone. He is alone. او تنها است. He has created everything. He has created everything. همه چیز را خلق کرده است. He has many attributes. He has many attributes. او صفات زیاد دارد. Attribute صفت. Many یعنی زیاد. He orders us to worship him only. He orders us to worship him only. He orders us to worship him only. او به ما دستور می‌دهد که تنها او را عبادت کنیم. Worship عبادت کردن. Only تنها او را. Orders دستور دادن. یک بار دیگر می‌خوانم. Allah is our Lord. He is one. He has no father, mother, son, and no daughter. He is alone. He has created everything. He has many attributes. He orders us to worship him only. به خداوند این مقاله ما ضمیر هی را استفاده کردیم. نعوذ بالله، خدا نکند ما اونا را ندیدیم و جنسیتش هم نمیفهمیم. ما از روی صفاتی که او داره، از روی صفاتی که داره برش ضمیر هی را استفاده میکنیم. در انگلیسی، در گرامر انگلیسی میگه که زمانی که یک اسم قدرت داشته باشد، توانایی داشته باشد، ما جنسیت او را مذکر حساب میکنیم. زمانی که یک اسم زیبایی داشته باشد یا نرم و لطیف باشد، ما به او جنسیت مؤنث استفاده میکنیم. از روی صفاتی که خداوند داره که قهار است، توانا است، قادر است، از روی صفتش ما برش ضمیر هی استفاده میکنیم. آرزو میکنیم که این مشکل رفع شده باشد. فعلا لغات این مقاله. God خداوند. Lord پروردگار. Alone تنها. Create خلق کردن. Everything همه چیز. Attributes صفات. Order دستور دادن. Worship عبادت کردن. Only تنها. و این هم پایان روز بیستم. آرزو میکنم که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. لطف کنید چانل سابسکرایب بکنید و اگر نظریات پیشنهادات دارید اونا رو نیز به من بنویسید. موفق باشید.